Die hat uns bisher noch keinen solchen Glücksbringer geschenkt, ne? Nee. Okay. Hatten wir einen von uns an? Nö, auch nicht, ne? Dieser Director's Cut macht das irgendwie noch interessanter, finde Das ich. stimmt, weil ich die Szenen auch nicht kenne. Ich weiß zwar, worauf das jetzt anspielt alles, aber es macht das ein gutes Stück interessanter und logischer. Auch im Rückblick, wenn du das Ende kennst und dann nochmal zurückguckst. Let's get rolling then. Okay, I'm counting on you, Ja, Willie. sie sind zu weit weggestanden vom Mikro. Dieser Oder zu komische viele Hall-Effekt, wenn man draußen ist, ne? Oh, not counting on me, though, are you? Sheesh. Wir spielen Emily mit dem lustigsten Walk-Cycle der Welt. Hund. Moment. Hm? Ne, es regnet nicht noch. Wieso? Naja, Regen. Wir spielen gerade eine Frau, die alleine mit Kaysen immer noch einen der Verdächtigen, meiner Meinung nach. Rumrennt. Mhm. Sie wird nicht müde. Gut, ne? Kaysen auch nicht. Also hat York einfach nur eine fürchterliche Jörg ist der Einzige mit dem Herz. Jörg ist der einzige Mensch im Ort. Die anderen haben keinen Herzschlag. Oh mein Gott. Moment. Kaysen. In Windschatten von Kaysen laufen. Vorbeiziehen. Vor ihn rennen und schieben lassen. Oh. Ah. Das geht langsamer als Kaysen. Nö, guck mal, ich hole ihn ein. Trotzdem, du bist eine Polizistin und er ist... Ja, aber guck mal, er läuft auf der Ideallinie. Ich muss hier im Feld rumlaufen. Geld! Forrest. Sehr gut. Oh. Das Nachlaufen haben sie aber schön perfektioniert. In den letzten Kapiteln. Kann das sein, dass der Hund uns auch gerade im Kreis lenkt? Kaysen! Oh Mann, der ist zu dick und vorne rund. Diese Jet Set Radio Musik hier. Oh, wie Jason Kaysen. Was ist der denn? Also. He can be a little selfish, but he's a good dog. He stayed with me all this time, through all the good and the bad. How long have you been together? Oh, we go back a long time. I can't even remember a time when he wasn't around. I had a dog when I was small, too. He was a beagle, so we named him B. Stupid name, I know. He hated being left alone and always followed me around. I could tell him anything, even things I couldn't tell my parents. He'd look into my eyes and listen intently to anything I had to say. It's like he sympathized, and he didn't make fun of me. He would just listen. When I was done talking, he'd put a paw on my thigh. My worries just faded away when he did that. Made me feel like I was just a fool for worrying so much. Dogs are great that way. Oh, yeah. Sometimes I think they got a lot more wisdom than us humans. Even if they are betrayed. Well, they don't see it that way. Sure sounds foolish, but you know dogs, why they're always happy. I'm positive that even if man perishes off the face of the earth, dogs, why, they'll just carry on, regardless. They see everything, you know. From their dog houses, they look out and they see what humans do. Kaysen. Oh, look, Deputy Willie's calling for us. He's always like that. Let's get back to the chase. Mhm. Schön, dass wir hier stehen geblieben sind. Was? Wo? Sag mal, Kinders, wir müssen aber nicht zu den großen violetten Leuchtepunkten da hinten laufen, weil da wüsste ich auch, wie man hinkommt. Vielleicht eher der große orangene Leuchtpunkt. Nee, das ist ja dieses komische Wegmarker-Ding in der Höhle, in dieser... Sicher? Ja. Okay. Okay. Also Hunde sind übrigens sehr toll, ne? Ja, tolle Hunde. Super.
Ich stimme dem aber allen zu. Hunde sind toll. Thomas, I know that you're there. Your disposition is not of my concern. But you do need to stop this. Untie me. Let me go. Right now. And you and Carol should take off. Go as far away as you can. Open a bar or a diner in a new town. With your cooking, I know you do well. Why, thank you, York. You're so kind. Unlike him. If I had someone like you, things may not have come to this. York, have you ever been in love with someone? Thomas, a long time ago, I witnessed two people that I really cared about die. Both pretty much at the same time. And since then, I've tried not to care about anyone so deeply, but recently that way of thinking has changed. Emily, right? She's a nice girl. But I must warn you, York. You'd be better off not falling in love with her. Thomas, considering the circumstances, whatever I say might not be important to you, but I'll say it anyways. Don't you dare touch Emily. York, I think I've said too much. It's natural to respond when someone talks to you, I guess. Everything will end tonight. You just stay there until then. Er ist verknallt in jemanden. Und für den tut er das. Ich schätze mal, Raincoat Killer. Ja, aber Man. wer kommt in Boy. Frage? Das kann nur Kaysen sein oder George. Mehr männliche Charaktere haben wir nicht. Quit. Na, für Kaysen würde das sprechen, dass er halt da war. Und quasi jetzt Emily weglockt, während Thomas sich um York gekümmert hat. Eben. Damit sie schön in Ruhe sich darum kümmern kann. Und Kaysen hat ja schon gesagt, dass er noch jemanden hat in der Stadt. Kaysen ist unsterblich. Scheiße, wir haben verloren. Hey, where are you going? Deputy Willie, he's over here. Come Nein, on, ist er nicht. hurry. Ich laufe ihm gerade nach. Er steht direkt vor mir. Oh. Willst du mich verarschen? Gute Idee. Wir können speichern. Ist es nicht toll? Das erste Mal für heute. Nach 3 Stunden Spielen. Bitch. Bim, bim, Bitch. bim, 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 Bitch. bim, bim, bim. Bitch. Wow. Jetzt Okay. dürfen wir nicht mehr speichern, ne? Interessant. Moment, aber das sieht doch sie dann jetzt auch. Das wäre das erste Mal, dass Emily sowas sieht, oder? Ja. Wenn sie es denn sieht. What's wrong? Something's bothering you. Oh no, it's just I promised to have tea with Polly. I just remembered. What's that got to do with anything? Yep, you're right. This just isn't the time, I know. But it's, well, she reminds me of my mother who passed away. Kaysen. I've been a salesman for a long, long time. I never had time to talk with my mother, you know. Sales, they were the thing for me. No matter what happened, this was more important. So even when she was sick, I put more energy into my work, which I regret now. And you know, when I heard she died, I was on my way home, all happy. I closed a big deal in Jersey. Just when you want to give something back, you got no one to give it back to. Well, that's when I met her, Polly.
I thought heaven had given me another chance. I really did. So I always stay in that hotel whenever I come up here. Oh, sure, the rooms are great, but in all honesty, I go there because I want to talk with Polly. Does Polly know all this? No way. I'd never say anything so embarrassing to her. She'd think I've got some crazy mother complex or something. Right, let's get going. Deputy Willie disapproves of any chit-chat. I'll make it up to Polly some other time. Willi ist der Einzige, der wirklich Ahnung hat aktuell. Ja, ich dachte, es geht gerade hier um Leben und Tod. Warum zum Teufel bleiben wir stehen und reden über irgendeine alte Frau, die ein Restaurant führt? Vielleicht ist Polly die Mörder. Weil sie sich als Wand verkleidet. Als Wand? Als Wand. Als Wand. Oh, Kinnes. Ja, bitte? Es wäre jetzt ein Moment, wo man diese Rumlauferei abbrechen könnte. Das ist nicht schlecht. Ich soll sowas beruflich machen. Zach, I'm hungry, but I can't do much about that at the moment. Thomas is certainly a great cook. It's a shame to keep his cooking hidden out here in the countryside. Don't you think so, Zach? Ugh. Which reminds me, there's another great cook in town. To fall in love with her would mean that I would need to love her cooking, too. Why does God test us so, I wonder? That coffee she made. Man, did that pack a punch. I wish you could have tasted it, Zach. Kaysen! Und hier ist Sheriff Willie. Willi, Willst du's? Willi, Willchen. Jetzt wird aber langsam wirklich Zeit. Es reicht jetzt. Wie lange sollen wir hier noch rumlaufen? Bis York tot ist. Böse Zungen würden behaupten, wir machen gerade einen Abstecher in Spielstreck City. Wo liegt die dann? Gleich hinter Greenvale offensichtlich. Ja, come on. Im Kofferraum? Ja. Aha. It's only a hunch now, but I don't think Nick killed Diane. What do you mean? Me and Diane, we were, you know, pretty close. Oh, sure, some people might have moral issues about it all, but I'd like to think that I knew her pretty well. Every time we finished talking, she'd bring up art. I'd make a face, you know, boring. And she'd always say, "You're so different from Nick. He's so much more intelligent." Sounds like something she'd say. Nick was one of the few people who she could talk to, you know. And vice versa for Nick, I suppose. Diane also told me that she was best friends with Nick. He'd have nothing at all to gain by killing her. I can't believe that one would try to kill the other. I just can't. But even the best of friends can end up in the worst fights. Still, the voices and footsteps I heard that night, they were something else. Much more violent, more horrifying. Diane's voice sounded different, too. Different. Hard to explain. Of course, I couldn't make out what she was saying. You told York all this? Of course I did. What did he say? I know, that's fine. Something like that. Let's go then and catch Diane's killer. Und möglicherweise den Killer von York. Ja? My God, Deputy Willie doing his job. Texas try. Ja. Deputy Willie doing his job. And Forrest Kaysen. Forrest Kaysen is running behind Officer Willie. Wiley. Incredible. Dass Kaysen überhaupt rennen kann. Ja, ich sag ja, der hat mehr Ausdauer wie York. Und er trägt eine Pflanze. Franz Brandwein morgen.
Brandweinmorgen? Brandweinmorgen. Warum dieses... Ja! Haha, Käse. Schönstes Käse. Ja, da stehen wir jetzt gut. Wir rennen wirklich zu dem Punkt, oder?